Get strong. Hello, everyone. Good to see you all. You ready to begin? Great. Great. In this class, we've been looking at the behavior of people, and especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today, I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? As you probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. Right? What is the average walking speed of the place? Now, to measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world. Yes, that's right, post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received the money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. Now, the third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey.
The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay, in the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all three areas. Their clock accuracy ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top four countries were all very similar. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands. A high degree of industrialization, lots of companies. Larger populations, many people. Cooler climates, not the hot ones. And cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class. All right? Halo semuanya, senang melihat Anda semua. Anda siap untuk memulai? Oke, bagus. Di kelas ini kami telah melihat perilaku orang dan terutama melihat bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh tempat tinggal mereka. Saya ingin melanjutkan ini pada kuliah hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah studi yang telah dilakukan untuk mengukur laju kehidupan. Studi tersebut membandingkan berbagai kota di seluruh dunia dan mengajukan pernyataan bagaimana dan mengapa tempat yang berada di dunia memiliki kecepatan hidup yang berbeda. Seperti yang mungkin Anda ketahui, kecepatan cenderung menjadi bagian dari cara kami mendeskripsikan suasana tempat jika Anda melakukan perjalanan sedikit atau membaca tentang kehidupan di tempat yang berbeda. Atau Anda tahu bahwa kecepatan hidup berbeda di budaya dan tempat yang berbeda. Bukan? Tetapi mengapa beberapa tempat lebih cepat daripada yang lain? Apa sebenarnya faktor yang membentuk perbedaan dalam kecepatan kehidupan sebelum kita membahas pertanyaan ini? Saya ingin memastikan bahwa kita semua memiliki gagasan yang sama tentang makna langkah hidup. Yang dimaksud dengan kecepatan hidup yang saya maksud adalah kecepatan kehidupan yang dijalani untuk bisnis dijalankan. Oke? Biarkan aku mengatur waktunya. Lalu apa ciri khas tempat, budaya yang membuat lambat atau cepat? Seorang psikolog sosial bernama Robert Levin, seorang profesor di Universitas Negeri California di Fresno, California, yang membuat penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk menganalisis beberapa data. Beberapa angka yang secara akurat dapat menentukan laju kehidupan atau suatu kecepatan. Dia ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini, apa yang membuat suatu tempat memiliki kecepatan yang lambat atau cepat. Berikut cara dia dan para peneliti melakukan analisis yang membandingkan 31 kota berbeda di seluruh dunia. Mereka melihat 3 faktor berbeda. Biar saya pasang agar Anda bisa mengikutinya. Beberapa kecepatan berjalan rata-rata tempat untuk mengukur bahwa dia secara acak memilih orang-orang, baik pria maupun wanita, dan mengamati kecepatan mereka berjalan di daerah pusat kota yang padat. Dia mengamati mereka saat berjalan dalam 60 kaki atau sekitar 20 meter.
kedua, dia melihat kecepatan di tempat kerja. Yang sekarang dia melakukan ini dengan cara menarik. Dia pergi ke kantor pos seluruh dunia. Ya, itu benar kantor pos. Dan dia mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang petugas pos untuk menjual perangko kepada seseorang. Mereka mengulur waktu yang berlalu antara saat petugas meminta uang dan pelanggan menerima stempel. Mereka melihat beberapa banyak waktu yang dibutuhkan. Apakah kamu bersama aku sejauh ini? Sekarang, yang ketiga, dia lihat adalah betapa tertariknya suatu tempat dalam menjaga waktu akurat pada jam. Jadi peneliti pergi ke 15 bank yang dipilih secara acak dan melihat jam mereka, kemudian mereka membandingkan waktu pada jam-jam ini dengan waktu yang dilaporkan melalui telepon. Perusahaan untuk mempelajari waktu hari dari suara yang waktu itu dianggap sangat akurat. Jadi peneliti melihat faktor-faktor ini selama hari kerja di 31 kota berbeda di seluruh dunia untuk mendapatkan gambaran kecepatan yang spesifik. Dengan melihat faktor-faktor ini, peneliti mendapatkan peringkat kecepatan hidup secara keseluruhan, rasa urgensi, waktu secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa sorotan dari survei ini. Dari survei yang dilakukan pada akhir 1990, jadi mungkin ada beberapa perubahan dari apa yang akan kita temukan di negara yang sama saat ini. Oke, dalam kategori tercepat, Swiss berada di tempat pertama dengan peringkat tertinggi dari ketiga area. Akurasi jam mereka peringkat pertama, kemudian datang Irlandia dan Jerman dan Jepang berada di urutan keempat. Sungguh 4 negara teratas ini semuanya sangat mirip. Mari kita lihat sekarang di tempat-tempat di mana hidup itu lambat. Negara yang paling lambat semuanya adalah negara non-industri. Artinya tidak banyak industri, tidak banyak pabrik yang menghasilkan produk. Bisa dilihat dari Timur Tengah, Syirasia, Indonesia, dan Amerika Latin, El Salvador, Brazil, dan terakhir Meksiko. Jadi, apa faktor umur di negara-negara bagian atas dan bagian bawah datar? Untuk percobaan ini dan studi lainnya, peneliti menemukan faktor utama yang mempengaruhi laju kehidupan dalam budaya di seluruh dunia. Mari kita lihat orang-orang yang cenderung banyak bergerak lebih cepat di tempat dengan pertama yaitu ekonomi vital, banyak uang berbenah tangan. Yang kedua, tingkat industrialisasi yang tinggi, banyak perusahaan. Yang ketiga, populasi lebih besar, banyak orang. Yang keempat, iklim yang lebih dingin, bukan yang panas. Yang kelima, atau yang terakhir, orientasi budaya terhadap individualisme, budaya yang menghargai individualisme versus menghargai kelompok. Menarik bukan? Sayangnya kita tidak bisa mendapatkan info diskusi ini. Sekarang kita akan membicarakan detail ini di kelas kita selanjutnya.